Als je achter kijkt, dan staat er nu iemand achter je. Oké, ik ben dom aan het lullen. Oké, we rollen gewoon de intro. Klaar. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. En we zijn aangekomen bij een nieuwe video van top 5 Nuke of top 5 nukes. En dit is ook echt een complete nieuwe. Dus ja, dat is alleen maar mooi. Want ik heb hem niet gezien. Ik heb hem sowieso nog niet gezien, omdat ik hem voor de video wou bewaren. En ja, ik ben serieus benieuwd naar deze video. Ik weet er echt helemaal niks van af, dus ik laat het gewoon op me afkomen. Ik wou hem eigenlijk wel eerder een video opnemen, alleen ik had COVID, dus ja, daarom. Maar nu ben ik weer hersteld en we gaan gewoon lekker genieten van de video. We gaan samen genieten met Starbucks. En dus geen promo of iets in die richting. Want, ja, wie wil mij nou promo geven? Maar ik ben serieus benieuwd. Het is wel, de video heet sowieso gewoon top 5 Scary Ghost video. Mama says don't watch. Alleen dit is een 32 minuut video. Dus dit gaat sowieso een lange video worden. Dus pak gewoon wat eten, pak wel lekker te drinken. En ja, gaan wij gewoon lekker even genieten. Hij is naar top 10 uitgebreid. Hij was eerst altijd van de top 5 en nu naar de top 10. Man denkt, we moeten uitbreiden hier zo. Dus ja, let's go. Ik ben zo benieuwd naar deze video. Echt. Let's go. Top 10 ghosts caught on camera. Ghost and the Machine. These next two creepy videos appeared on YouTube over 8 years ago and were uploaded by YouTube user Marvin Kagawas. Marvin explains that after his grandmother passed away, strange, unexplained events began to occur in his family home. One night, he captures the terrifying activity on camera. Lekker. Goeie. Loop nou niet naar beneden. AB. Oh. Ja. Kijk. Je ziet al in dat hoedenkamer gewoon al zo'n pop. Dus dan weet je al zeker dat er wat mis is. Oh, dat is een paard. Niks, nevermind. Ik dacht een pop, maar het is een paard. Funny anymore, man. Dude. Alvin. Ain't funny, man. Mooi huis. Oh, zo'n spiegel. Alvin. Oh. Hij is aan het rennen, bro. Hij is aan het rennen, bro. A toy that belongs to Marvin's niece activates and plays songs. Ik ga even wat proberen. Oké, ja. Meestal is dan met OBS, als je op spatie drukt, dan stopt de opname. Maar ik heb dat voor me uitgezet. Dus ik zal even beter in beeld gaan. Zo. By itself. Marvin is suspicious that his brother Alvin might be playing a prank on him and takes a look around the house. When he gets back to the living room, a lamp hanging from the ceiling is swaying back and forth.
Marvin is just done, and he runs back upstairs to his bedroom. In another video, Marvin is playing around with the settings on his Xbox One Connect. He discovers the night vision feature and tries it out. What he captures is downright chilling. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Connect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either something like that. And then back to dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, nu is ze weg. You know, pretty cool feature for the Xbox Connect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. Someone or something can be seen standing in the back room, but Marvin doesn't notice. He turns off the night vision, and when he turns it back on, the figure is gone. Marvin says he has no idea who or what this could be. But interestingly, before Marvin's grandmother passed away, this room in the back was her sewing room. Marvin says his family moved shortly after this incident. So is it a ghost? I leave it up to you to decide. Hands off. This next video shows a family spending a fun day at the park somewhere in Japan. A young boy dips his feet in the water of the wading pool and trudges along the edge. But there's something else in the water. Zag jullie dat, jongens? Was zo'n hand of zo. Did you see it? A tiny little pale hand can be seen reaching out of the water, startling the little boy as he quickly gets out of the wading pool. Now, some superstitious viewers of the video believe that the hand belongs to a Japanese amphibious water sprite known in folklore to be a kappa. Though often depicted as friendly, throughout history the little water monsters have been said to lure and drown victims in ponds and rivers. So could this little hand belong to a kappa? Or could this be something else entirely? A kappa? I leave it up to you to decide. Screams from the woods. Kappa. Twitch streamer Young is a South Korean college student living in Vancouver, Canada, where he streams his daily life and frequently broadcasts his walks throughout the city. Late one night, Young is live on Twitch when he encounters something that sends chills down his spine. Dit is zo eng om mee te maken. Als jij... Al heb jij gewoon een... of nou, laten we zeggen, we houden realistisch. Of gewoon echt real. Als je gewoon van sportschool lopend naar huis gaat. En je hebt een stukje bos waar je doorheen moet, omdat het wat sneller is. En dit hoor je. Dan ben ik weg. Dan ren ik gewoon weg. Dan... dat is eng. Dat is serieus eng. Hij loopt gewoon half in het bos. Ja, begin al harder te lopen, die gek. Dat is Lil Bro Raging in Fortnite. Nee joh. Oh mijn god, die comment daar, die chat. Lil Bro Raging in Fortnite. What if the enemy comes out? Ik denk... Why is the enemy
is following me. Walk faster. Rennen. Strange loud screams and wails can be heard coming from the woods all around him. Young and his live audience are undecided on who or what this could be. Some think it might just be animals. Some believe it's drunks whooping it up in the forest. And some even think it could be a cult or witches. Of What do you vooralees. think? Let me know. Hoe down komen in de the mensen er ook comments. op? Dat is wel The grappig. light in the mirror. Reddit user Danat Shepard related a very strange story. He said that he woke up one night to a strange light shining somewhere in his bedroom. When he scanned the room for the light source, he got quite a fright. You see, the light was coming from his desk lamp, but not the one on his desk. It was the one in the reflection in his bedroom mirror. He grabbed his iPhone and caught the strange event on camera. What the fuck? Now, skeptical viewers claim that it was simply an identical desk in a connecting room, separated by a doorway. But Danat proved them wrong by posting 2 wide-angle pictures of his bedroom, showing that the lighted desk lamp was actually appearing in a large wardrobe mirror. There is no connecting room. Reddit users went to work examining the video, and they found what looks like a bizarre face in the reflection of the desk Ja. when the video is enhanced. Ik zag al wat. Ik dacht dat het... Je ziet daar wat. But Danat says that he saw nothing else out of the ordinary that night. Danat rechecked the mysterious mirror for several nights afterward, but the strange light never reappeared. Now, it bears noting that Danat Shepard is in no way a typical hoaxer or even a believer in the paranormal. In over 5 years and hundreds of Reddit posts, this is Danat Shepard's only post about anything remotely supernatural or paranormal. So, what do you think? Did Danat experience an unexplained event? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Wauw. Doppelganger. Maar was Now, er ook this een next video hotelkamer. was originally Weet uploaded niet to zeker. TikTok, but the account has now mysteriously disappeared. TikTok user Jay Van Gogh says that his mother was taking care of his nephew one night when the boy ran over and claimed that he saw a Goeie shit. child that wanted to play with him. But bear this in mind. Jay Van Gogh says that his nephew was the only child in the house that night. They check the CCTV footage and they find this. Ik zeg het weer. Ik blijf het gewoon zeggen. Geesten hebben altijd wat met kinderen. Het is heel raar. Maar... Ja, het is... Het was in de vorige video ook, was dat ook zo van... was dat ook met kinderen allemaal dingen en zo. En nu gewoon weer. Volgens mij 2 keer zelfs. Dus... Er moet echt... Er moet sowieso iemand op aarde wezen die dat even... misschien heeft uitgelegd. Of heeft uitgelegd. Want het is gewoon heel raar. The room and seems a bit startled as he looks up at something that we can't see. The light flickers and he walks away, but something seems to follow him. Whatever it is appears to look like him with dark hair and a white t-shirt. The small figure goes back into the room and the boy suddenly decides to follow. Now, some believe this apparition to be a doppelganger, a demonic entity taking the similar form of a child. But what do you think this could be? And why did the TikTok account suddenly disappear? Waking up to a nightmare. Now, this next video was sent in by a viewer who found it online.
The clip is chilling, but unfortunately, the source is unknown. It shows a man sleeping in bed, and then things get weird. Weird. What the fuck? The man is lifted off the bed and awakes in a terrified panic. Then something invisible seems to violently grab his legs, lifting him right up into the air as he desperately tries to get away. Whatever is holding on to him then just lets go. The man crawls to the edge of the bed and appears to be in shock. Now, I don't know who this guy is or whether the footage is real or fake, but it has terrified hundreds of viewers who found it online. So, what do you think? Is it real, or is it all just an elaborate hoax? You decide. Hospital of Horrors. Paranormal investigators Kevin, Fabio, and cameraman Alexis from the YouTube channel Archivo Extinto head out to explore an abandoned maternity hospital in Mexico. The sprawling property is said to be the home to many powerful supernatural entities. Locals say that the hospital is haunted by the spirits of mothers and children who lost their lives in childbirth. It is also said that a dark demonic presence stalks the building. Some even claim to have seen the gloomy apparition of an old nurse roaming the hospital halls. The Archivo Extinto team splits up to explore different paranormal hotspots throughout the maternity hospital. Kevin sets out to film inside the hospital's chapel. Meanwhile, Fabio investigates the operating rooms on the other side of the building. As Kevin explores the hospital's chapel all alone, he experiences something downright chilling. Ziet er nog fris uit. Nog gewoon nieuw. Una vestimenta de mi padre. Bro, je bent in een kerk. What the fuck? Estaba allá. Familia, estaba allá. Kevin hears knocking coming from somewhere in the hallway. He goes to check it out, but when he turns back toward the chapel, he realizes that the robe that was hanging from one of the chapel pews has now moved and is on the floor right behind him, almost as if something was following him. Meanwhile, back over in the operating ward, investigator Fabio is all alone. He begins to hear terrifying noises coming from the operating rooms. The sounds seem to be Er getting zijn voor mij closer 2 of 3 and YouTubers closer. daar. Wauw, joh. Zo'n een enge hok ook, jongen. Oh. Oh, die zag ik niet aankomen. Ik zei het, ik heb deze nog niet gezien, dus ik weet het niet wat er allemaal kan gebeuren. Oh. Fabio is horrified as the loud angry bang scares the living shit out of him.
Now we go back to the chapel again, where investigator Kevin decides it might be a good idea to say a prayer in the in hopes de that edit nothing die evil gezichten will follow the team home from the hospital. He Hij is aan het angles his bidden? camera towards himself and begins to pray. His camera captures something truly terrifying. Familia. Net zien we een clip dat iemand, of dat op een deur wordt gestompt, of op een muur volgens mij. Of zo'n metaalplaat, denk ik. En nu zien we hier een clip dat hij gaat bidden in een verlaten kerk. Ik ben wel aan het genieten hier met mijn koffertje. Este momento. Al ook wel bij zeggen, het is wel echt respect naar hun om echt naar een verlaten kerk. Want je kunt er niet zomaar verwachten wat je tegen gaat komen. Want zo geldt zit er ook van de zwervers die kunnen er ook zomaar in wonen. Of agressieve zwervers en zo. Dus het is best wel eng op zich. Voy a sentarme a rezar. Porque están empezando a pasar muchas cosas. Y no quiero que nada de lo que pueda haber en este lugar se me pegue y se vaya conmigo. Stay with me or leave with me. Something from the team. I will leave that radio on. Oké. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. I don't know, man. Bidden in een verlaten kerk is raar, denk ik. Oh, ja, oké. Logisch. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hij zit daar gewoon, of niet? Kevin's walkie-talkie begins to freak out, emitting random static and sound. Then, as Kevin prays, something or shape can be seen forming right next to him. The creepy apparition appears to be leaning over Kevin, but then it moves away and seems to slowly disappear right into the floor. Soon after this, Fabio radios in and says that he's had enough of the creepy noises over in the operating rooms. He says that he has a bad feeling that something might be coming to harm him. The team decides to end their investigation right there and head home. So did the investigators capture proof of ghosts in the old hospital? Could it be something even worse? As always, I leave it all up to you to decide. You can watch this full 2-part investigation of the abandoned maternity hospital with even more paranormal encounters Ik zal het niet zo snel doen. over on the YouTube channel Archivo Extinto. Exploration gone wrong. TikTok and YouTube user Eon Jen from Colorado sets out to Exploration gone wrong. Dat bedoel ik al echt wat ik tevoren ook al zei. Van, je weet niet wat je tegen gaat komen. Het kan goed lopen, dat je misschien een paar geesten gaat zien. Maar het kan ook helemaal compleet uitlopen. Of helemaal verkeerd lopen. Dat mensen echt daarin rondlopen die... Ja, je weet niet wat ze met je willen doen of zo. Iets in die richting. Dus het is wel echt... Sowieso voor al die mensen die dat doen. Echt respect, serieus. Ik wil het wel een keer doen. Maar ik zal het niet zo snel gaan doen. Ik wil echt gewoon met meer mensen naartoe. Gewoon 3 of zo, 4.
Ik zal echt niet in mijn eentje daar naartoe gaan, echt niet. To explore an abandoned nursing home, completely alone. As you might imagine, it did not go well. Audio removed due to copyright. Oké. Ja, kijk, dat bedoel ik. Someone or something appears to be lurking in the darkness of the abandoned nursing home, and Jin makes a run for it. After calming down and watching his footage, he gathers his courage and asks a friend to go back and explore the nursing home with him. And surprise, again, it did not go well. I'm not seeing anything. I swear I saw Nooit in je eentje heen gaan. Nooit. Zoom in a little bit more. I'm trying to. Right there, right there, right there. See it? Over. What the? Oh, what the? I saw that. That was actually a person. Bro, I'm not joking. Let's get out of here. Come on. Hold on. Come on. No, dude, that's Oh, actually... yeah, now Waarom is het zo donker? Er schijnt er licht naartoe. you're scared that That's there's... actually a person. Not joking. It's actually a person, bro. You sure? Yes. I can heal him down now. Like, I can't hear anything, dude. you're an idiot. You're f***ing crazy. No, I'm not. Guarantee you 100%, but walks past again, it's a real person. I don't trust this place, man. This place is creepy at night. Niet verder gaan, Wait, bro. what? Niet Alright, doen. well, then let's get out of here. Yeah, come on. Oh, we're just gonna keep recording back that way. See if like they start running or something. Because if he does, I have this, I'll throw it at him. Whatever it is, I can tell. Yeah, there's nothing there. Okay, let's go. Alright. I know I saw something, and I know I'm not fucking crazy. Just like last time, a dark figure comes out of the shadows and then disappears back into the darkness. Jin's friend does not seem to take him seriously at all, until whoever or whatever it is comes running towards them, screaming like a maniac. Wat? The two friends make a run for it and manage to escape the abandoned nursing home unharmed. Now, even if this is not a ghost or anything paranormal, if this is just some creep hiding out in an abandoned building, well, to me that seems pretty scary too. But what do you think about these videos? Man, are Wat zo raar is. Hij rende voor me ook echt. Dit is wat ik bedoel. Dit is precies wat ik bedoel. Ze gaan naar een verlaten plek. Dat is leuk om mee te maken dan. Maar er zit daar gewoon niemand gewoon. Hè. Het is gewoon. Het is heel raar, man. Het is echt raar. Oh, jongen. ghost, real or fake? I leave it up to you to decide. Maar het is ook zo donker. Ik denk bij mezelf van. Neem dan gewoon een goed licht mee en dan kun je er misschien schijnen. Scary friend. Joe Hernandez from Goleta, California is home alone with his 4-year-old son Nico when his son begins to see something that he calls a quote, scary friend. Scary friend. Scary friend. Little Nico claims he sees a, quote, scary friend, and soon after the hallway light turns on by itself. Joe goes to check it out but finds nothing and no one that could explain what just happened. Meanwhile, back in the bedroom, the closet door slams shut on its own. Could it be that Joe's son saw a paranormal entity? A, quote, scary friend? I leave it up to you to decide. The Suspicious Screamer. A seemingly normal night in Phoenix, Arizona turns into a horror show for TikTok user Oscar, who is outside hanging out with his cousin when he hears something truly bizarre.
A woman screams out for help as she seemingly walks calmly down the street in front of Oscar's home. Oscar and his cousin think the situation is a bit sketchy and quick. Oké. Geesten, oké. Maar als mensen raar gaan doen... voor mij is het drugs, denk ik. Dat zal denk ik haast wel moeten wezen. Maar... Ja, weet niet. Meestal als er bij verlaten plekken zoals... Want dit is niet verlaten, het is gewoon echt een concertplek. Maar meestal bij verlaten plekken, als daar mensen zitten... Dan is het meestal echt met drugs te maken. 9 van die 10 keer sowieso wel. Ja, weet je. Je kunt mensen die echt zwaar drugs gebruiken... Je weet niet waar je daarmee om moet gaan. Dat is het raarst. Heel raar. Go inside. Oscar says that he had only moved into the neighborhood 4 months earlier and ran inside to keep his 14-year-old cousin safe. A bit later, a strange SUV drives slowly down the road in front of Oscar's house. Maar dit is toch gewoon een concertplek? Of is het gewoon een voortuin of zo? Well, what happened? Did you fight? At least call the police. Oscar believes the woman might have been a decoy to lure someone out onto the street to get robbed, or maybe even worse. He called the police, but he never heard back. But what do you think was happening? Ja, dat is ook zo'n dingetje. Ik was dat helemaal vergeten, maar dat is zo'n dingetje in Amerika. Er was ook zo'n video, ik weet niet of bij deze, maar dat was voor mij bij een andere. Maar er was een vrouw, die ging aan een deur en die vroeg om hulp. En die vent die begon met een wapen naar die vrouw te richten van go the F out. Of ga weg, gewoon zo snel mogelijk, want anders gaat er problemen komen. Er bleek dat die vrouw bezig was om een groep mensen, die staat dan in de auto te wachten. En als die vrouw binnen was, konden die mensen die woning roven. Dat is serieus een ding in Amerika. Dat gebeurt best wel vaak volgens mij. Dus dat is ook weer zoiets, dat is heel raar. Heel raar. Here. Why would someone be walking so calmly, yet seemingly screaming in abject terror for help? Another bonus scary video this week, and again, it's another Japanese video of bonus unknown video. origin. Let's go. Now, this didn't make the top 10 because, again, it's just a little too perfect. So it could be a short film or Legend, maybe deze an vet. ARG. Legend. Either way, I thought it was extremely creepy. So the story goes that 2 guys are visiting a Japanese shrine in a neighboring town. And then, this happens. It's called. I think it's around here. We should get there. Around here. Is there? I see. Hey. There's some. 入ってくじゃん。
入ってるやん中に。そこの人？どういうこと？ここの人？ここの人なんていいの？すごい怖かったね。なんだろう。暗っ。 Oh, het is een auto, oké. 怖い。 Ik dacht al, joh. Gaat weer wat gebeuren. この人いなくない？どこだあのヤシゴの人。 Oh,神崎どうした？ああ、大丈夫。 大丈夫？大丈なんかね、ちょっとしょぼいね。夫。女の人いないね。そういえばいない。中か。中？ Ah, dat is zo eng. Zij zoeken hier natuurlijk die vrouw die daar stond. Of een persoon. 試しに入って。 Maar ja, het is zo eng. 神崎どうしたの？大丈夫？ Wel, ga er weg, man. 大丈夫？ Are you okay? 気持ち悪いの？ Do you feel sick? Wat is er met aan de hand? Ga nou alsjeblieft weg, bro. Ga er weg, bro. Nee, 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 nee. Oh. Je ziet al in het begin, bij die ingang, zie je al zo'n hele lange persoon. Voor mij was het gewoon een vrouw. Die vriend begint eens te trippen. Die begint te kotsen, gewoon random. Die vent die loopt gewoon lekker in zijn eentje door voor de video natuurlijk. Dat is begrijpelijk. En dan opeens hoort ze gewoon gehoest. Of hij hoort gewoon gehoest. Nee. Nee. Ga dan niet met hem mee, want die vent is eraan aan het doen. Oh, oké. Ja. Hij is nog wel van mij bij gewoon zichzelf nog. Hij voelt zich kut. 神崎大丈夫？靴ひもほどけた。マジもうちょっとだからさ。ごめん。大丈夫？気持ち悪い？大丈夫？Kijk achter. 神崎？大丈夫か？ Nee, niet bang. Leg gewoon weg. Bro, fuck hem. なんでそんな薬もほどけんだろうね。あれ？
崎 Leg gewoon weg, man. Thanks so Laat hem much daar for liggen, watching. man. Now, my posting Holy schedule has been shit. a bit weird lately, so please hit that subscribe button. Oh. Waarom? Je ziet al dat die vent gaat kotsen. Hij loopt weg. Hij gaat er door 2 keer zweten strikken. Ik was al lang weggerend. Fuck hem. Kom op, hé. And the bell, so you'll never miss a post. Doe dat, The jongens. Instagram Goeie kanaal. is there, then the Twitter, and the tippy tap. Een tippetap. Hopefully, I'll Tok see tik. you next time. Oké. Dat was leuk. Ik? Jongens. Ah, leuk. Ik zal mijn camera even goed zetten. Zo. Hey, dit is leuk. Ik heb genoten. Er was wel eng. Een paar video's waren echt eng. Vooral die laatste was eng. En dat is ook precies ook weer in een land. Volgens mij is dat Japan of China. Dat zijn altijd van die landen dat... dat is altijd wel wat. Dat is echt zo groot daar met dat rare dingen. Nee, dat is heel raar. Maar het was serieus. Sommige waren echt eng. Ik begin zo te drukken hier, oh man. Oké. Ik sluit de video af, want ik begin te trippen zo. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, like te doen. Als jullie hebben genoten van deze video, abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik wil sowieso meer van dit doen. Sowieso. Ik vind het echt wel leuk om te doen. Hij heeft veel meer video's om te reageren. Dus dit is echt een leuk kanaal om naar te kijken. Als je geïnteresseerd bent naar zijn kanaal, staat een link in de beschrijving. En als je deze video wil zien, wat ik heb gezien, ook een link in de beschrijving. En ja, dan dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video. Ik denk dat ik een video hierna, want ik wil sowieso 2 keer per week uploaden. De video hierna komt denk ik een FIFA video, Career Mode, aflevering 2. Want ik heb de video al veel te lang in mijn opslag staan. Dus ik moet daar de thumbnail even van maken en dan kan die ook geüpload worden. Dus geniet ook van die video. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag weer volgende keer. Abonneer, doe dat belletje. En dan gaan wij kijken wat wij volgende keer kunnen verwachten in een top 5 nukes. Jongens, ik zie jullie graag weer volgende keer. Geniet van de outro. Bye bye.